This video we will discuss about continue and break. So first, what is break and what is continue? So break and continue, they are keywords that provide additional controls in a loop. Already நம்ம for loopலயோ while loopலயோ conditions base பண்ணி that will work. But along with that, we have a break and continue. They use extra control or additional controls in a loop. So what does break do? So break, that will give you immediate termination of a loop, which means ஏதோ ஒரு condition satisfy ஆகுது, அந்த condition satisfy ஆகும்போது for loopலயோ while loopலயோ in any case, when it encounters break meet பண்ணும்போது the entire while loop or for loop will be terminated. Okay, so that is immediate termination irrespective of any condition. எந்த condition இருக்காலும் conditions base பண்ணாம break meet பண்ணும்போது encounter ஆகும்போது the entire loop will break out. ஸோ பிரேக்குக்கு வெளியில வந்து அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். கண்டினியூ அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்னா, அந்த லூப்புக்குள்ளார கண்டினியூ மீட் பண்ணும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்டிஷன்ல கண்டினியூ என்கவுண்டர் ஆகுதுன்னா, அந்த பர்டிகுலர் கண்டினியூ எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் ஸ்கிப் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ பிரேக்குங்கிறது என்டையரா பிரேக் பண்ணி விட்டுரும். கண்டினியூங்கிறது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும், அந்த கண்டிஷனை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அடுத்த ஐட்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார் லூப் ஒரு வைல் லூப்குள்ளே இருந்தால் we can use this. If there are nested loop, ஃபார்க்குள்ள ஃபார் whileக்குள்ள while, இந்த மாதிரி கேசஸ் இருந்துச்சுன்னா break will exit only from the current loop containing it. It means இப்போ ஃபார்னு 3 ஃபார் போட்டிருக்கோம்னா இன்னர் மோஸ்ட் ஃபார் லூப் வந்து கடைசி ஃபார் லூப் தான் இன்னர் மோஸ்ட் ஃபார் லூப். அப்போ இன்னர் மோஸ்ட் ஃபார் லூப் உள்ளார மட்டும் நம்ம பிரேக்கோ கண்டினியூவோ செட் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் லூப்பை மட்டும்தான் அது வந்து வெளியே கொண்டாடும், நாட் ஃப்ரம் த அவுட்டர் லூப். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலாக நெஸ்டட் லூப்பாக இருந்தால் the break will exit only from the current loop. It could be innermost loop or outermost loop or it could be anywhere. Okay, so இதான் வந்து basic concept of break and continue. So general ஒரு example எடுத்துக்குவோம். Okay, so we'll have break statement here. So according to for loop we have initialized 1, I less than 5 and updation, and break will work only when if condition is equal to 3. So whenever I equal to 3, the break will break out. Okay, so first I equal to 1. For this case I is not equal to 3, so break will not encounter. So what will happen, this if from here to here, okay, will not give you any control. So what will happen, the next statement will print out inside the loop and I value is 1. Okay, and then updation goes. So when updation goes, the I value is 2, again the condition is false, so again this loop will print out. So inside the loop value is 2, and then updation goes and I value will be 3. When I value is 3, then this condition is true. When the condition is true, then this will meet out this one, break. So when the statement meets or encounter the break statement, it immediately break out, not just if but the for loop. I hope you understood what I meant. So break meet பண்ணா இந்த if இல்ல இந்த லூப் குள்ளார இருக்கு இல்லையா இந்த பிரேக் அப்படிங்கிறது, அப்போ இந்த for loop ஃபுல்லாவே எக்ஸிட் ஆயிடும். எப்போனா I equal to 3ங்கிற கண்டிஷன்ல, அதுக்கப்புறம் எந்த கண்டிஷனுமே ஒர்க் ஆகாது. once it comes out, nothing will work out. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வெளியே வந்துடுச்சுன்னா you will have only this one outside the loop. So what will happen, the next statement is outside the loop will print out. That's all. When I run this, you will see this. It's loading. Now you see 1 2 inside the loop. When it meets break, that breaks out the entire for loop. So the outside the for loop we have a printed statement is called outside the loop. இதான் வந்து conditions or statement for break. If I replace continue instead of break, then what will happen, when the continue meets, whenever I value is equal to 3, the continue will meet. Okay, so for I equal to 1 and 2, nothing will happen because it is over here. So inside the loop I value 1 2 will print for continue also. But when I equal to 3, then if condition meets continue. So as I mentioned earlier, whenever it meets continue statement, that will skip, okay, particular statement, which means I equal to 3ங்கிறது மட்டும் skip ஆயிடும். It means
when I equal to 3, it skips that particular iteration, and then again I equal to 4 போகும், I equal to 5 க்கு போகும். Unlike breaks out the entire for loop, but இங்க continue வருது that skips that particular iteration. அப்ப என்ன ஆகும்னா 3 மட்டும் இருக்காது, you will get 4 here and 5 here. Okay, so 5 வரைக்கும் இங்க இருக்கும் updation. அதுக்கப்புறம் for loop ஆட்டோமேட்டிக்கா 5 ஓட க்ளோஸ் ஆயிடும், and then you will have a outer loop. So you will get 1 2 4 5 and outer loop as output. Loading. Yeah, so 1 2 4 5 and loop. So 3 மட்டும் skip ஆயிடுச்சு. இதான் வந்து general concept of break and continue statement. Okay, so as usual we'll have quiz. இங்க பாத்தீங்கன்னா nested for loop போட்டிருக்கோம், which means ரெண்டு for loop இருக்கு, இதுக்குள்ளார கண்டினியூவோ இல்ல பிரேக்கோ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத இப்போ செக் பண்ணுவோம். Okay, so for loop starts from here to here, and second for loop from here to here. So inside the second for loop we have a break statement, not for here. Okay, so in the curly braces to in the curly braces for inner for loop. Okay, so it is simple, we need to multiply the I value and j value. So as usual, first when the break condition meets whenever j equal to 2, so blindly நம்ம என்ன பண்ணோம்னா I வேல்யூ j வேல்யூ 2 வரும்போது மட்டும் கட் ஆயிடும், மற்ற சமயத்துல அது பிரிண்ட் ஆயிக்கும், which means multiply போகும். So when I equal to 1 you will get 1 and j also 1, so 1 into 1 you will get 1. Okay, and then so நம்ம for conditionல செக் பண்ணோம், ஒரு வேல்யூ I 1 இருந்துச்சுன்னா இந்த for ஓட வேல்யூ ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகும், which means inner loopல first I க்கு 1 for I equal to 1 இருக்கும்னா இந்த செகண்ட் ஃபார்ல எல்லா கண்டிஷனும் செக் பண்ணும் 1 2 and 3. ஓகே, இப்போ for I equal to 1 will have first condition, so 1 into 1 output is 1, and then I value is j value is updating, which means j is equal to 2. j 2 இருக்கும்போது you will see j equal to 2 means it breaks the for loop. அப்ப என்ன ஆகும், so 2 னு வரும்போது it breaks out, இந்த லூப் ஃபுல்லாவே இங்க வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, இது பிரேக் அவுட் ஆயிடும். அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா 3ங்கிற கண்டிஷன் செக் பண்ணாது, 2வும் செக் பண்ணாது, ஏன்னா 2லயே பிரேக் வந்து மீட் ஆயிடுச்சு அதனால. அப்ப என்ன ஆகும், I வேல்யூ 2க்கு போகும், அதாவது அவுட்டர் லூப் 2. அவுட்டர் லூப் 2 அப்போ இன்னர் லூப் மறுபடியும் 1 2 3 செக் பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் மட்டும்தான் வரும், ஏன்னா 2 வரும்போது பிரேக் மீட் ஆயிரும், அப்ப 3யும் வராது. அப்ப என்ன ஆகும், இந்த 2 into 1 2 வரும் அவுட்புட்ல. அதுக்கப்புறம் இந்த I வேல்யூ அப்டேட் ஆகும், which means I equal to 3. again 2, 3 இங்க செக் பண்ணணும், பட் 2லயே இங்க பிரேக் மீட் ஆகிறதுனால இந்த 2வும் 3யும் வராது. அப்ப என்ன ஆகும்னா 3 into 1 because I into j, அப்போ அவுட்புட் 3 மட்டும் வரும். இட் மீன்ஸ் செகண்டுக்கு அப்புறம் எல்லா நம்பருமே வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி வெளியே வந்துடும் இன்னர் லூப்ல, நாட் தி அவுட்டர் லூப். இப்போ ரன் பண்ணீங்கன்னா you can see the output. It is a little slow. 1 2 3, this is our output. So this is how your output works. இதே இடத்துல கண்டினியூ போட்டீங்கன்னா that skip the j equal to 2, நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ ஐ மீன் லாஸ்ட் செக்மெண்ட்ல பார்த்ததான். ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ்ல கண்டினியூவும் இருக்கும் பிரேக்கும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு குவிஸ் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபார் லூப்ல. how this will work, let me copy and paste it. ஸோ இது ஒரே ஃபார் லூப், இஃப் கண்டிஷன் போட்டிருக்கோம், இந்த ஃபார் லூப் இங்க இருந்து இது வகையில் இருக்கு, இஃப் கண்டிஷன் இங்க டு இங்க, இன்னொரு இஃப் இங்க டு இங்க. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கோம், இஃப்ல I equal to 2 ஆவோ இது வந்து ஆர் கண்டிஷன், ஓகே, அல்லது 4 ஆவோ இருந்தா கண்டினியூ எக்ஸிக்யூட் ஆகும், மற்ற கண்டிஷனுக்கு இந்த கண்டினியூ எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. அண்ட் தென் இஃப் I equal to 5னா இது பிரேக் ஆயிடும், which means என்டையர் ஃபார் லூப்பே முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ now we'll check for I equal to 1, for I equal to 1 nothing will happen, if will not work.
ஏன்னா இஃப் வந்து 2ஆவோ 4ஆவோ இருக்கணும், 1க்கும் 3க்கும் ஒர்க் ஆகாது. அப்போ என்ன ஆகும், I ஈக்குவல் டு 5 செக் பண்ணுது, இதுவும் ஃபால்ஸ். அப்போ பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அவுட்புட் will be, sorry, where is mouse, yeah, so printing statement will be 1. And for I equal to 2, this if will be starting to execute. அப்போ இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, கண்டினியூ இருக்கு. அப்போ கண்டினியூ போது இது எதுவும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, ஸ்கிப் ஆயிடும். அப்போ மறுபடியும் ஸ்கிப் ஆகி எங்க போகும், I equal to 3ன்னு போயிடும். அப்போ 2 வந்து ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு, ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ 3க்கு வந்தோம். 3 இதுக்குள்ள இருக்கா, இல்ல. அப்போ 3 எக்ஸிக்யூட், இது செக் பண்ணுது. இந்த கண்டிஷன்ல 3 இல்ல, 2 4க்கு மட்டும் தான் ஸ்கிப்பிங், பிகாஸ் கண்டினியூ. I equal to 5 செக் பண்ணுது, அதுவும் கிடையாது. அப்போ I வந்து 3 பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, அண்ட் தென் அப்டேஷன் கோஸ் I வேல்யூ 4, I வேல்யூ 4னா கண்டினியூக்குள்ள வந்துடும், இதுக்குள்ளார கண்டினியூ ஸ்கிப் பண்ணி விட்டுரும், அப்போ 4 வராது. மறுபடியும் அப்டேஷன்ல 5 போகும். 5 இதுக்குள்ள இருக்கா, நோ, ஸோ கண்டினியூ வில் நாட் ஒர்க். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா I ஈக்குவல் டு 5 அப்படின்னா இட் பிரேக்ஸ். பிரேக்ஸ்னா எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டாந்து வெளியே விட்டுரும், அவ்வளோதான். ஸோ நவ் யூ சி த அவுட்புட், a little slow, 1 and 3. This is your output. ஓகே, ஸோ இதே கண்டிஷனில் I ஈக்குவல் டு 3ன்னு வச்சிங்கன்னா என்ன வரும் அவுட்புட்டு, 3ன்னு வச்சோம்னா இந்த 3ஏ வராது. ஏன்னா 3 இங்கே வரும்போதே இது பிரேக் ஆகிடும். அப்போ பிரேக் ஆச்சுன்னா மற்ற எந்த லூப்பிங் ஐட்ரேஷனுமே உள்ள ஒர்க் ஆகாது ஃபார் பிரேக். அப்போ I ஈக்குவல் டு 3னா ஐ திங்க் ஐ ரன் திஸ். ஸோ 3ஏ வராது, நமக்கு 1ஓட அவுட்புட் நின்றும், இவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். ஸோ இதான் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பிரேக் அண்டு கண்டினியூ. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு குவிஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஈவன் மோர் ஸ்ட்ராங்கர். ஓகே, ஸோ இங்கே ஃபார் லூப் அவுட்டர் லூப், ஃபார் லூப் இன்னர் லூப். கண்டினியூ எப்போ ஒர்க் ஆகும்னா whenever I value is equal to j, அந்த கண்டிஷனில் கண்டினியூ ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஒர்க் ஆச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே I equal to 1, j equal to 1, that condition will be skipped. Similarly I equal to 2, j equal to 2, condition will be skipped. I equal to 3, j equal to 3, condition will be skipped. இதுதான் கான்செப்ட். அப்படி ஸ்கிப் ஆயிடுச்சுன்னா எதெல்லாம் ஆட் ஆகும்னா, இங்கே 1 இருக்கும்போது இங்கே 2 3 ஒர்க் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் whenever value is 1, இங்கே வந்து 2 and 3 ஒர்க் ஆகும். whenever the value is 2, இங்கே என்ன ஒர்க் ஆகும், 2 2 போயிடும். அப்போ 1 and 3 will work. அதுக்கப்புறம் I equal to 3 இருக்கும்போது இங்கே 1ம் 2ம் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, அதாவது which means that இந்த I and j are equalனா that will skip அப்படின்றது தான் மீனிங். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கிப்பிங் கான்செப்ட் தவிர ரிமைனிங் எல்லாமே will be added, which means I plus j ஆட் ஆகும், which means 1னா 1 plus 2 plus 3, அதுக்கப்புறம் 2 plus 1 plus 3, 3 plus 1 plus 2, இந்த மாதிரி வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ அந்த அடிஷன் தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஃபார் I equal to 1, j வந்து 2 3 ஒர்க் ஆகும், I1 j1 ஸ்கிப் ஆகிடும். அப்போ சம் என்ன வரும், ஃபர்ஸ்ட் I வேல்யூ 1 plus j2 வேல்யூ இஸ் 3, அதுக்கப்புறம் இந்த 3 இங்கே போடுறோம், 3 plus 4, 4ங்கிறது ஐயோட வேல்யூ 1 plus 3, அப்போ 7 ஆகிடும். ஓகே, ஃபார் I equal to 2, இப்போ சம்மில் வந்து வேல்யூ 7, 1 3 ஒர்க் ஆகும். அப்போ 7 plus 3, 3 எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த 1 plus இந்த 2, இது ஒர்க் ஆகும். அப்போ 1 plus 2 வந்து 3. ஸோ லைக் திஸ் இஃப் யூ ஆட் ஆல் தீஸ் திங் for the final iteration I equal to 3, we will get answer is 24. If you run this, we will be able to see this sum at the output. Value is 24, please come. Yes, so that's all. So like this we can use a break, continue both inside the loop for the better control of the while loop and for loop. This can be used in while loop also.